ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜੀ। Yes, good morning, Samir. Thank you for having me on. And we know you must be very busy. Today is the meeting going on with all the colleagues. Prime Minister meeting ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ। Hanji, so yes, I just did come from budget lockup, and we're going to ask you about the budget as well, please. We need all the secrets. Yeah, मैं इस वक्त बजट बारे इन डेप्थ नहीं जा सकूंगी कि बजट पार्लियामेंट च पेश होगा 3 बजे तो बाद अज इत्थे according to Eastern time, and उन्ना चिर बजट रिवील नहीं किया जा सकता। ਅਸੀਂ embargo नहीं पूछांगे जी। Yeah, but I think ਤੁਸੀਂ expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ already ਕੁਝ ਚਲਕੀਆਂ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, and some more platform promises of investing more in our country's security, and so ਆਪਣਾ defense ਦੇ ਵਿੱਚ unprecedented funding ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ is very important, and it even has a trickle-down effect into our community safety and the safety on our streets. Ruby, without safe borders, the guns that come into our country, the drug trade that is also having a negative impact and repercussions in our communities, that is very important to tackle. And of course, there is a focus as well on financial crimes, on money laundering, jo organized crime nu more powerful banai ja raha hai gaya. So we're going to continue to tighten our rules around money laundering, and the second bill we brought in the House was to address that issue. And jo name officers federal level te jo lai ja rahe hage ne. So I know you have different police municipal agencies that represent you as well, but sab to pehla, I guess, before we start our conversation about community crime and jo incidents recently Surrey de vich hoye hage ne, I want to say to the whole Sasi family, and meri ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, that I'm very, very sorry for your tragic loss, and I know that no words can comfort a family that has gone through such tragedy. So it's very important to get them justice, and I would say that it is my top priority to make sure that whether federal or provincial, municipal, that our agencies are doing everything possible to make sure that justice is served, and that at the end of the day jo appropriate sentences ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, which is down the road, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਿਲ C14 ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ increased penalties ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, and ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर that information। ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80 extortion files ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸੈਟਸ ਆਫ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਿੰਸ ਜੂਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਕਰੀਟ ਸਟੈਪਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫॉर ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, what action is the federal government going to take on that? Well, extra policing has to come from the Surrey mayor. So she sits on the Surrey mayor, the police board. I just want to be clear that our mayor does not sit on the police board. The system was changed here, but carry on. So who funds your Surrey police? The Surrey police is funded by the municipal government. Yes.
So your Surrey police, your mayor is a part of that municipal government, right? So that's what I just want to make clear, that there are different levels of policing, and jo thodi Surrey police hegi a, all the funding and responsibility is tied municipally and provincially, right? And so that is the appropriate place to go for that. Jo organized crime, the coordination hegi a, we have stood up a fairly new, hun kuch saal ho gaye hege a unit within our federal RCMP. Jo tode Surrey location de vich he located hega ya at Green Timbers at Yes. RCMP Hanji. headquarters, and o ek coordination unit hegi a on extortions. O local police forces de naal jo extortions ho rahe hege across the country, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ connect and coordinate ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ and information and tips provide ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ. So definitely, I think in this budget you're going to see a reinforcement of more funding towards our federal policing, so that is type of crimes no better investigate and coordinate kar sakan for local police. But jo thodi on the ground policing hegi a, that is a provincial and municipal joint responsibility. And so that is important to recognize. Right now, Surrey Police has one officer per 1,000, right? And Delta and Vancouver, I believe, are double that number. And so there may have to be a conversation locally as to whether people want to boost that funding, so that Surrey Police the us level te hove in terms of manpower or officers on the ground jithe Vancouver and Delta hege ne. But that's a local conversation. Be tusi ki chone hege locally of the police forces to. So jo investigation ya o us level te hundi hegi ya. But yes, border security and all of those things are very important, and we are having conversations as to even jo criminality de which involved hegene. Obviously, if they are not Canadian, then if they're not Canadian citizens, they are deported, but a way that we could maybe accelerate that and make it faster and quicker. I'm looking into that myself as to how we can do that to even deter and disrupt jo organized crime de vich involved ho rahe hege ne. So perhaps before they commit a very serious crime, lower levels de bi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. But I also don't want to say that ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ involved ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ extortions ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ other crimes that we're seeing in our communities, that they're all foreigners. They're not. But this has been brought up by the community, so that's something that we're working on through CBSA. At a press conference held by the local Liberal MPs, sorry, there was an announcement that 150 police officers were going to be allocated to look at crimes to do with money laundering, but included in there was extortion. So looking at the state of emergency we have right here in Surrey, can Surrey look forward to getting some of those police officers directed to assist here, specifically with the extortion case? Yes, of course. Like I said, the coordination unit of the RCMP that works on extortions, they can look forward to having further support, and that in part will help the situation on the ground in Surrey, in Brampton, in Calgary, in Edmonton, and Winnipeg. Jithe vi eh sariyan connections ban rahiyan hagiyan, and many of the criminals that are involved in these shootings that have been arrested to date have been known to operate in many of these jurisdictions, right? So us sirf ek location te shooting de vich involved nahi hege. We have seen cases in Brampton where the person was then picked up in Winnipeg, and places in crimes that have happened in Edmonton where they were later found in in Ontario, and all of those things are happening. So a cross jurisdictional problem hegi a jo Surrey chorya hega oda ho sakda kuch kite hor country ch bhi connection hega, and outside of our country. That's another important thing to know. So when that many arrests are being made in the US as well, right? So when we think that it's a Surrey problem
or a Brampton problem. That isn't the case. It's definitely an international problem, and we're finding that these criminal organizations are connected through many different gangs and coordinating and helping each other and working internationally. So, your government designated the Bishnoi group, that is taking credit or lack of credit for some of these firings that we've had here in Surrey and Abbotsford and other communities. They were designated as a terrorist organization. What work is being done with the Indian government to address that issue? Yes, so recently we had the RCMP Commissioner, Mike Duham, and our National Security Advisor, Natalie Drouin. They traveled to India to have these law enforcement conversations and discussions. They went particularly before Anita Anand de visit to pehla ho gaye sige. Thoda chir pehla hi, to make sure that they can continue that conversation to collect the evidence and talk about the increase in transnational repression, gang activity that is related to these issues. Before Anita went, we had a conversation about this as well, with Minister Anand. And from the report and readout that we've gotten, this issue was addressed with them. Yes. Jo ਉਹਨਾਂ ਦੇ counterpart Minister Jay Shankar ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ issue ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ. So at all levels, we are talking to them about this issue and coordinating and making sure we have evidence to be able to bring in our courtrooms. Madam Because that's very important. Madam Sota, ਤੁਹਾਡਾ portfolio ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ. It's a very vast area. You are covering combating crime. I mean, every kind of crime is coming in that. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਕਲੀਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਗਨਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर द ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, you have to deal with so many files at the same time, you have to meet with so many foreign dignitaries, your counterparts. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਮਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੋਟ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ. ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਅਪਰੋਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਔਨ ਦੈਟ, ਮੈਮ? Look, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ I guess ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ that we should approach this issue with calm. I don't want to see an incitement to violence on any side of this matter. Like, Canadians have the freedom to express themselves, but that freedom does not mean be ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ violence ਜਾਂ hatred ਨੂੰ promote ਕਰੋ. It's very important that within our country ਆਪਾਂ ਇੱਕ peaceful country, peace maintain ਕਰੀਏ and communities ਦੇ ਵਿੱਚ harmony maintain ਕਰੀਏ. I know ਇਸ peace ਨੂੰ disrupt ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ key actors ਹੈਗੇ ਨੇ. We have brought that to light by our government in the past as well, and ਜੋ foreign interference ਦੀ inquiry ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ Ottawa ਦੇ ਵਿੱਚ, it was a big inquiry that took a long period of time. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ evidence ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ. Although ਉਹ inquiry ਦਾ focus ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਸ inquiry ਨੂੰ mandate ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ foreign interference when it comes to elections, ਉਸ ਦਾ main mandate ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ inquiry ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ diaspora groups ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਦੇ concern ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ on a broader level. And ਜੋ transnational repression ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, it's at a level that is unprecedented, and ਬਹੁਤ witnesses ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ RCMP ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ clear ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ for Canadians, so that we can better understand and Canadians ਕੋਲ awareness ਹੋਵੇ ਇਸ issues ਦੀ. I don't think before that too many other Canadians were aware. Be China and India,
operations ki hege ne Canada de vich, right? Clandestine, secretive operations and agents on the ground. And so that's important. And so ਸਾਡੀਆਂ conversations always in our foreign countries ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ complex conversation ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ because it includes those things, right? I think ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ complex ਹੋਣੀ because ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, so this is going to be a tough track for him ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ. Of course, but you know, the good thing about our country is that jo law enforcement ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ track ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੋ trade ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ track ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ. I don't influence the police. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ investigation ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ. No politician is allowed to do that ਇਸ country ਦੇ ਵਿੱਚ. So ਉਹ investigations ਅਲੱਗ track ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. That is why our CMP the Commissioner and National Security Advisor India ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ. I think they have their own concern as well. ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ. I think they have their own concerns. And I'm looking forward to see what comes out of those trials. Absolutely. And those court cases. And no one can stop that. And I think India and all these countries should understand that as well, that we're not going to stop those investigations because of trade, right? That's going to continue. Perfect. Thank you so much, Thank you. Sota. We really appreciate your time, and we want you to work for Canadians as you are already working. Thank you so much. Yes, and I would one final thing I want to say, please. jo Bishnoi gang de tusi ਉਹਨਾਂ ਦੀ terrorist entity ਦੀ jo listing Designation ki thi, designation, that is the 7th criminal organization that we have now put on the terrorist entity list. This is a new track for the Canadian government. Amtorte criminal organizations is list the hissa nahi hunde sige, but this is the 7th criminal organization that we are putting, it has been put on the list. Ede naal law enforcement jira on the ground hega ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ extra tools ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and I would hope ਵੀ ਜਿੰਨਾ cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that they use those tools so that ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ. It hasn't been that many weeks since we designated them, so I'm looking forward to see ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਅਰ ਵੀ and many premiers, I know your premier ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ. Many police agencies would said that this would be helpful to them, and so ਅਸੀਂ designate ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, and I'm looking forward to see how they use this to put a quick stop to the crimes that we already see ਜੋ ਇਸ organization ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ and ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, especially in America as well, ਜੋ criminal activity ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ involvement ਹੈਗੀ ਆ. So that's what I would say. It does give extra tools. I know they ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, but it has only been a couple of weeks, and so I think ਉਹ tools ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ investigations ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ use ਕਰ ਸਕਣਗੇ, and I am certain that long term ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ. For sure ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਰੀ ਆਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਇਓ ਔਰ in person ਆ ਕੇ we would like to have you in our studios. Absolutely. And look, no government wants to have crime in their communities. Absolutely. It's really important for us the jald to jald community ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ confidence ਆਵੇ, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ show ਦੇ ਵਿੱਚ that people in Surrey are feeling nervous and scared about leaving their homes. I do not want that, and so all levels ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ conversations ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, I'm going to try my best to make sure ਵੀ ਇਹ issue highlight ਹੋਵੇ federal level ਤੇ ਵੀ, and ਸਾਰੇ provinces and states and ਸਾਰੇ police agencies ਇਹਦੀ urgency ਸਮਝ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ this issue is not the same across the country, right? And so ਕਈ areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ focus ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ issue ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, and that's your area. Thank you so much, ma'am. Thank you again. Really appreciate it.